malamin mu Sheikh Kutub na Masar ya taba zuwa India, abin nan Ingila, yana hotel, shi sauko reception, yana zaune reception, shi ga wani baturen kuma Ingila, shi ma ya zo wannan hotelin wurin abokinsa, shi ya zauna reception. Malam ya dubi wannan bature yana son ya yi mai wa'azi. Malam ya zauna kusa da bature suna fira, ya sa riga mai kyau, agogo mai tsada, takalmi mai tsada, suit mai tsada. She malam ya tambaye shi, kai agogonka nan ya ban sha'awa. Daga ina an kai wannan agogo? Sai ce Switzerland. Sai ya tambaya nawa ne kudin agogon? She gwada, mu ce kamar ya ce $5,000. Ce ma Switzerland. Kotun kafa sai ce France. Domin duk duniya ba wanda ya kai Faransa ɗinke kotu, duk duniya babu shi. Sai sa su aikinsu ne ɗinka kotu. Sai ce kotu na Faransa ne. Nawa an ka sai kaza ne. Takalmin fa ya ce Italy, domin duk duniya Italy sun fi kowa yin takalmi. Takalmin kaza ne. Sai ce okay, kaga zai mai wa'azi, zai jawo hankalinsa zuwa ga addinin musulunci amma a sauwaƙe. Sai ce watan agogonka made in Switzerland. Ya ce ya. Riganka made in France. Ya ce ya. Takalminka made in Italy. Sai ce ya. Sai ce to kai made in ina ne? Kuna fahimtar karatuna? Kai made in ina ne? She bature ya rikice. Sai ce shi ma made ne. Sai ce kwarai. Inda ka iya ka gane inda an kai agogonka da riganka da takalminka ka san wanda ya yi, she kai baka san kamfanin da an ka yi ka ba, ka yi hasara. Malam zai tashi, she bature ya ce ma hankuri zauna, don Allah wani kamfani an ka yi ni. She malam ya ce zauna ina zuwa, ya hau sama she ɗauko mai Qur'an. She malam ya buɗe mai suratul mu'minuna, tarjama da Ingiliziya, sai ce karanta daga nan zuwa nan. Bature ya zauna ya yi shuru ya duba tarjama da Ingiliziya. Wala kada halakna al-insan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa halakna nutfatan alaqatan fa khalaqna al-alaqatan mudghatan fa halakna al-mudghatan idhama fa kasawna al-izama lahma summa ansha'nahu khalqan ahar. Wallahi bature sai ce wow, ya yi mamaki, watan ya ga irin tsarin da Allah ya a wurin halittansa, wanda yake bai taɓa zama a hankalinsa ya yi tunanin abu haka akwai shi ba. Malam ya duba mai sai ce wai don Allah wani kamfani ne, ina zai ga wannan kan sha mai kamfanin baka ganin shi, amma an gwada maka wanda mai kamfanin ya aiko. Sai ce na gan shi, ce baka ganin shi, ya zan shi, ce kai imani da shi, wane ne? Shi ce sunan shi Annabi Muhammadu. Wallahi wurin bature yayi kalmar shahada da wannan aya. Sai sa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Na bari ku gani alama, ku tabbatar ni Allah ni ina nan, na bari kowa ya gani. Sai sa jama'a idan muka duba za mu ga ashe ayatul kauniya, sa'annan mu zo aya na wurin bangaren mu'jizatin da Allah ya aiko annabawa da su. So tari ina da wani misali. HAFIZ TV, unique every day.